மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். எல்லாருக்கும் ஒரு குட் ஈவினிங் அண்ட் மாலை வணக்கம். ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற ஜானுமாக்கு ஹாய் ஜானுமா, தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். இட்ஸ் நைஸ் ஆல்வேஸ் டு சி யூ ஜானுமா. எப்பவுமே ஒரு அட்டண்டன்ஸ், எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் நீயும் ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுருவேன். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக், ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த 3 பேரும் புள்ளிகள். மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற மகாராஷ்டிரா சிஎம் உத்தவ் தாக்கரே அண்ட் அவங்க பார்ட்டியில் இருக்கிற, அவங்க கட்சியில் இருக்கிற சஞ்சய் ராவத் அண்ட் அனில் தேஷ்முக். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே கட்சியில் இருக்கிறவங்க. இவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இப்போ உருவாக்கி இருக்கு. அதை பற்றி தான் விஜய்ஜி சொல்ல போகிறாங்க. நேற்றே நான் சொன்னேன், சாரி ஒரு நிமிஷம் அதை வச்சிடுறேன். எஸ், நேற்றே நான் சொன்னேன், சஞ்சய் ராவத் பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னேன். அவருக்கும் வந்து இடி வந்து நிறைய குடைச்சல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவரோட மனைவி, அவர் வந்து இல்லீகலாக நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் பிளாட்ஸும் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த பணமும் தப்பான வழியில் வந்திருக்கு, அதாவது மணி லாண்ட்ரிங். அதுவும் வந்து அதாவது அவங்க ஃபேமிலியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலயமா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண அந்த மணி லாண்ட்ரி தப்பான விஷயத்தினால தான் வந்தது. அதுவும் பல வருஷமாக ஓடிட்டு இருந்தது. அது இப்போதான் வந்து அவங்க ஹியரிங்கே போயிருக்காங்க, லாஸ்ட் இயர் தான். ஸோ அதில் வந்து இப்போ அவங்க லேண்டும் பிளாட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் நேற்று பார்த்தோம். இன்னும் சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து விஜய்ஜி இப்போ சொல்ல போகிறாரு. ஸோ லெட் மீ வெல்கம் விஜய்ஜி ஆன் த போர்ட். குட் ஈவினிங், நமஸ்தே, வணக்கம் விஜய்ஜி. தேங்க்யூ மித்ராஜி, தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங், வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஜெகநாத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத் அண்ட் ஜெய் சாய்ராம். எக்கச்சக்கமா சொல்றோம் சம்டைம்ஸ் எனக்கே வந்து, பட் யா, நம்ம ஷோ அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆல்வேஸ் தட்ஸ் மை விஷ். எஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து சிவசேனா அதுதான் வந்து இப்போ பேசப்படுற ஒரு ஹாட் டாபிக். சிவசேனால அசோசியேட்டட் மினிஸ்டர்ஸ் அனில் தேஷ்முக், சஞ்சய் ரவுத், உத்தவ் தாக்கரே, சரத் பவார், என்சிபி, ஸோ மகாவிகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட், மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் எந்த நிலைமையில இருக்கு இன்னைக்கு? எந்த நிலைமையிலன்னா, அஃப்கோர்ஸ் எக்கச்சக்கமான திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அகேன்ஸ்ட் தெம். சென்ட்ரல் ஏஜென்சி வந்து ரெய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சிபிஐ வந்து அரெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம். நேற்றே வந்து மித்ராஜி நீங்கள் கூட வந்து லைட்டாக ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தீங்க. அனில் தேஷ்முக் அரெஸ்ட், சிபிஐ எப்படி அனில் தேஷ்முக் அரெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. சஞ்சய் ராவத் மேலே இடி எப்படி சஞ்சய் ராவத் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இடி வந்து ரெய்ட் பண்ணி சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பேச போகிறோம். பட் எஸ், சஞ்சத் சார், ஜெய் ஜெகநாத், வணக்கம். Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath, Sanjat sir, Jai Sai Ram. Good to see you always. Hello, nice Januma. And Balaji bro, hello. Bro. Nice. எல்லாம் வரீங்க. So let's continue and வரவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு வணக்கம் and let's continue. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சஞ்சய் ராவத் பத்தி பேசலாம். சஞ்சய் ராவத் பத்தி அவரை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பிக் ஸ்பீக்கர் இன் சிவசேனா. அடிக்கடி அவர் எக்கச்சக்கமான போல்டா மெசேஜ் எல்லாம் பேசுவாரு. இது மாதிரி நாங்க எங்க கட்சி அது, சிவசேனா அது. நவாப் மலிக் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது கூட எக்கச்சக்கமா அவரு வந்து பேட்டி எல்லாம் கொடுத்தாரு, பிளஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு. பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சார் வந்து பயங்கரமா மாட்டியிருக்காரு. என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, பாத்ருச்சோல்னு ஒரு இடம். இது வந்து ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டா சஞ்சய் ராவத் மேல வரல இது, பட் பாத்ருச்சோல்னு ஒரு இடம். அந்த இடத்துல வந்து பாத்ருச்சோல் சம்பந்தமா பிரவீன் ராவத்தை வந்து இடி பிப்ரவரியில அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சேம் மணி லாண்டரிங் கேஸ் அண்ட் இல்லீகல் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் கேஸ். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாத்ருச்சோல்ல 1034 கோடி வேல்யூ லேண்ட் ஸ்கேம் சொல்லலாம், லேண்ட் கிராபிங் இல்லை ஏதாச்சும் நீங்க சொல்லலாம். அது அந்த 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 இன்சிடென்ட் சம்பந்தமா பிரவீன் ராவத்தை வந்து இடி அரெஸ்ட் பண்ணி பிப்ரவரியில அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அங்க என்னமோ கிட்டத்தட்ட 3000 ஃபிளாட்ஸ் கட்டுற மாதிரி ஒரு பிளான். ஸோ அந்த 3000 ஃபிளாட்ஸ் கட்டி ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பிளான். அந்த ஸ்கேம் சம்பந்தமா பிரவீன் ராவத்தை வந்து இடி வந்து பிப்ரவரியில அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் தெரியுது எப்படி வந்து சஞ்சய் ராவத் இஸ் ஆல்சோ கனெக்டட் இன் தட் ஸ்கேம். And Praveen Raut is a very close friend of Sanjay Raut. Family members கிடையாது. ராவுத்னா நம்ம நினைச்சுப்போம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னு, பட் they are not family members, they are just friends. பிரவீன் ராவத்தோட கம்பெனி தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குரு ஆஷிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி தான் வந்து இந்த 3000 ஃபிளாட்ஸ் கட்டுற மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் வாங்கி அது வந்து பிரவீன் ராவத்தோட கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனியில
1034 கோடி வேல்யூ இல்ல லேண்ட் ஸ்கேம் நடந்திருக்கு. ஸோ அதுல இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா 2010ல பிரவீன் ராவுத்தோட வைஃப் மாதுரி, இது பாருங்க எப்படி லிங்க் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க. பிரவீன் ராவுத்தோட வைஃப் மாதுரி வந்து சச்சின் ராவுத்தோட வைஃப் வர்ஷாக்கு 55 லட்சம் ஒரு கேஷ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வித் நோ இன்ட்ரெஸ்ட், வித் நோ டாக்குமெண்ட்ஸ், நத்திங். ஸோ அவங்க எடுத்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இது தெரிய வருது. 2010ல பிரவீன் ராவத்தோட வைஃப் மாதுரி வந்து சச்சின் ராவத்தோட வைஃப் வர்ஷாக்கு 55 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 55 லட்சம் 55 லேக்ஸ்க்கு நோ ரெக்கார்ட், நோ இன்ட்ரெஸ்ட், நத்திங்னு அந்த 55 லேக்ஸை யூஸ் பண்ணி சஞ்சய் ராவத் வந்து தாதர்ல ஒரு ஃபிளாட் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ லிங்க்ஸ் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த 1034 கோடி அந்த ஸ்கேம்ல சஞ்சய் ராவத்துக்கு எக்கச்சக்கமான லிங்க்ஸ் இருக்கு, எக்கச்சக்கமான கேஷ் இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சஞ்சய் ராவத்துக்கு. அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி இவர் எக்கச்சக்கமான பிளாட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. யாரு? சஞ்சய் ராவத் அண்ட் சஞ்சய் ராவத் ஃபேமிலி. ஸோ அந்த எல்லா பிளாட்ஸை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அலிபாக்னு ஒரு இடம் மும்பைல இருக்கு. அலிபாக்ல வந்து 8 பிளாட்ஸ், வெறும் பிளாட்ஸ். அண்ட் தாதர்ல ஒரு ஃபிளாட், இந்த ஃபிளாட் வாங்கின ஃபிளாட்டை வந்து இடி கம்ப்ளீட்டா சீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம மொத்தம் வந்து 11 கோடியோட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இடி இப்ப அட் பிரசன்ட் வந்து சீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து 9 கோடி வந்து பிரவீன் ராவத், அப்புறம் 2 கோடி வந்து சஞ்சய் ராவத் வந்து சீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஸ்டேட்மெண்ட் சஞ்சய் ராவத் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்து ட்விட்டர்ல தான், ட்விட்டர் ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம், நீங்க வந்துட்டு அப்படியே மெசேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. லைக் நான்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லவன், நான் வல்லவன், நான் வந்து எப்பயுமே நாட்டுக்கு நல்லதுதான் செஞ்சிருக்கேன், என் மேல அபாண்டமா பழி போட்டிருக்காங்க, நான் கடைசி வரைக்கும் சண்டை போடுவேன். இதுதான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், சஞ்சய் ராவத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட். நான் கடைசி வரைக்கும் சண்டை போடுவேன், நீதி, நேர்மை, நியாயம் எப்பயுமே ஜெயிக்கும், என்னை யாரும் வந்து என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது, என்னை வந்து சாவடிச்சா கூட நான் வந்து நியாயமா தான் நடந்துப்பேன். பிளஸ் நான் பால் தாக்கரேயோட பெரிய பக்து, சிவசேனாவோட நான் பெரிய மெம்பரு, ஸோ கண்டிப்பா என்ன யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு பெரிய பெரிய டயலாக்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இவங்க எல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க, எப்படிப்பட்ட வேலை இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு. இவங்க எல்லாம் வந்து ஐ மீன் லைக் எது சொன்னாலும் இட்ஸ் நாட் கோன மறைக்கவே முடியாது. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் அதுல வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இவன் வந்து நான் இருக்கிறது ஒரு சின்ன பிளாட்ஸ்ல, மற்றபடி இந்த பிளாட்ஸ் எல்லாம், இந்த பிளாட் எல்லாம் வாங்கினது நான் நேர்மையா சம்பாதிச்ச காசுல தான் நான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு யாரு? சஞ்சய் ராவத். கடந்த 1.5 வருஷமா தான் வந்து சஞ்சய் ராவத் மகா விகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட் வந்து இருக்கு, பவர்ல இருக்கு. ஸோ 1.5 வருஷத்துல நீங்க வந்து ஒரு இவ்வளோ 8 பிளாட்டு, இங்க ஒரு 8 பிளாட், இங்க ஒரு ரெண்டு பிளாட்ஸ்ல வாங்குற அளவுக்கு பெரிய ஆளு நீங்க நேர்மையா சம்பாதிச்சிருக்கீங்கன்னா பெரிய விஷயம், எங்களுக்கும் சொல்லி கொடுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம், இஃப் நீங்க நேர்மையா சம்பாதிச்சிருந்தீங்கன்னா. பட் அதுல எதுவுமே அதுல நேர்மையும் கிடையாது, ஒரு பர்சன் கூட அதுல கிடையாது, அது கிளீனா தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது வந்து அட் பிரசன்ட் சஞ்சய் ராவத் மேல இடியோட இன்னும் அவங்க விடல, அந்த கேஸ் இன்னும் டீல் பண்ண போறாங்க, இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போறாங்க. அண்ட் இன்னும் வந்து எக்கச்சக்கமான எவிடன்ஸ் வெளில வர போகுதுன்னு நம்ம we have to wait and watch. This is definitely what is happening in நான் இதுக்கு இப்பதான் இங்க நம்ம லைவ் வரதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நியூஸ் கேட்டேன். ஸோ அது கூட நான் கண்டிப்பா சொல்லணும். இந்த ஆக்ஷன்ஸ், இடியோட ஆக்ஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் சஞ்சய் ராவத் அண்ட் சிபிஐ ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் அனில் தேஷ்முக், இதெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் ஹேவிங், இதெல்லாம் வந்து நம்ம உத்தவ் தாக்கரே மேல என்ன ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாம பெரிய நியூஸ், சரத் பவார் வந்து நம்ம மோடிஜியை மீட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அது என்ன மாதிரி வந்து இம்பாக்ட் கொடுக்க போகுது, இல்ல அது வந்து வாட் ஆர் த என்ன சொல்றது, என்ன விளைவுகள் வரப்போகுது அந்த மீட்டிங்கு பார்த்தா நம்ம அதை பத்தி கூட நம்ம லைட்டா எண்ட்ல பேசலாம். பட் மித்ராஜி மெசேஜஸ் படிக்கிறீங்களா? எனக்கு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டீங்க. நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே டோட்டலா ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டீங்களா? சரி, அதான் நீங்க சொல்ற இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டுட்டே இருக்கேன். யா இல்ல நீங்க மேபி ஹேங் ஆயிட்டீங்களான்னு எனக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சூப்பர். யா, சோ இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சஞ்சய் ராவத் மேல இடியோட ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு இடியோட இதுல என்ன சொல்றது, ஆக்ஷன்ஸ் தான், ஹிந்தி தமிழ்ல சொல்ல வரல, பட் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். இப்ப வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம் நம்ம அனில் தேஷ்முக். அது வந்து டோட்டலா சிபிஐ. அனில் தேஷ்முக் வந்து ரொம்ப நாளா சைலண்டா இருந்தாரு.
ரொம்ப நாளா சைலண்டா இருந்தாருன்னா ஜெயிலுக்குள்ள ரொம்ப நாளா சைலண்டா ஜாலியா இருந்தார். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அனில் தேஷ்முக்கை பிடிச்சி நோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதோட சீக்வன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது கூட வந்து ரீசெண்டா தான் நடந்து. நம்ம சேனல்ல கூட நம்ம சொன்னோம், இது மாதிரி பரம்வீர் சிங்கோட எல்லா கேஸ வந்து ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சிபிஐக்கு கொடுத்துருச்சு. இனிமே வந்து மும்பை போலீஸ் வந்து எதுவுமே வந்து பரம்வீர் சிங்கை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாது. என்னென்ன கேஸ் நம்ம பேசுறது டிரான்ஸ்ஃபர் ராக்கெட் கேஸ், நம்ம பேசுறது எக்ஸ்டார்ஷன் கேஸ், நம்ம பேசுறது வந்து அண்டாலியா அந்த அந்த எஸ்யூவி அந்த அண்டாலியா கேஸ் சம்திங். ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 5 கேஸ் பரம்வீர் சிங் மேல இருக்கு. அந்த 5 கேஸுமே எல்லாமே வந்து இட் ஹாஸ் பின் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் டு சிபிஐ. நம்ம போன வாரம் இந்த நியூஸ் சொன்னோம். போன வாரம் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம். ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எக்ஸாக்ட் டேட். போன வாரம் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம். அது தொடர்ந்து இப்ப எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் வீக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அப்டேட் ஒரு பெரிய இது பாத்தீங்கன்னா சிபிஐ அப்ளைட் ஃபார் டு அரெஸ்ட் அனில் தேஷ்முக். அவர் ஃபர்ஸ்டே அரெஸ்ட் ஆகி தான் இருக்காரு. இந்த கூத்த பாருங்க, he is already arrested. He is under custody in Arthur Road jail by ED. ED அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி, ED எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? ED வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ராக்கெட் கேஸ், மணி லாண்டரிங் கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணி ED வந்து உள்ளார உட்கார வச்சிருக்காங்க. உள்ளார உட்கார வச்ச அதே ஆளை வந்து இப்ப சிபிஐ மறுபடியும் சொல்லுது, நீங்க எங்க கஸ்டடிக்கு அனுப்புங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து இப்ப எங்க கேஸ், நாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம். நாங்க எந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம்? நாங்க வந்து மணி லாண்டரிங் அண்ட் இது பரம்வீர் சிங் கேஸ் சம்பந்தமா நாங்க வந்து மறுபடியும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம்னு சிபிஐ, பிகாஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொன்னாங்க இனிமே பரம்வீர் சிங்கோட எல்லா கேஸும் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு. போன வாரம் எண்டில் வந்து சிபிஐ வந்து இது என்ன சொல்றது, கோர்ட்ல அவங்களோட ஸ்பெஷல் சிபிஐ கோர்ட்ல பெட்டிஷன் போட்டு இது மாதிரி எங்களுக்கு வேணும் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. தாராளமா பண்ணிக்கோங்க, ஹி இஸ் ஆல் யுவர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனா அது கேட்ட உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன சனிக்கிழமையோ இல்ல சண்டேயோ வந்து சாருக்கு வந்து உடனே எங்கேயோ கீழே விழுந்து அவரு ஷோல்டர்ல ஏதோ வந்து இது டிஸ்லோகேட் ஆகி உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அட்மிட் பண்ணும். அதெல்லாம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணும், ஸ்கேன் கீன் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரின்னு என்னென்னமோ சொன்னாங்க. பட் கடைசியில வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு சாரை வந்து சிபிஐ அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப நம்ம அனில் தேஷ்முக் நம்ம கேஸ் நம்ம ஜஸ்ட் லைட்டா நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி நம்ம அனில் தேஷ்முக் கேஸ் பத்தி நம்ம பேசணும்னா இது வந்து ரொம்ப டீப்பா போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் எப்ப பரம்வீர் போன மார்ச்ல இருந்து வந்து பரம்வீர் சிங் நம்ம தேடிந்தோம். பரம்வீர் சிங் ஒரு ஓப்பன் லெட்டர் எழுதினாங்க, ஓப்பன் மீடியாவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினார், ஞாபகம் இருக்கா தெரியல அவங்களுக்கு. அந்த லெட்டர்ல கிளீனா சொன்னாரு, இது மாதிரி அனில் தேஷ்முக் தான் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ராக்கெட்டே நடத்திட்டு இருக்கான். அனில் தேஷ்முக் சச்சின் வாசையை வச்சுட்டு 2 டீமா வச்சுட்டு அவன் வந்து 100 கோடின்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ராக்கெட்டே நடத்திட்டு இருக்கான் அவன். இதெல்லாம் வந்து ஸோ 1 by 1 நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ்ல வந்து அனில் தேஷ்முக் சம்மத்தியா மாட்டிட்டு இருக்கான். அண்ட் அனில் தேஷ்முக் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நான் யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு லைட்டா அனில் தேஷ்முக் இஸ் லைக் எக்ஸ்பெண்டபிள். விட்டாங்க அனில் தேஷ்முக் எல்லாம். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வந்து ஒரு ஹோம் மினிஸ்டரை வந்து ஜெயில உட்கார வச்சிருக்கிறது பெரிய விஷயம். உட்கார வச்சுட்டு இவங்க எதுவுமே ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களா இல்ல விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். அதெல்லாம் இவனெல்லாம் வந்து காப்பாத்துறது வேஸ்ட்னு நினைச்சிட்டு ஐ திங்க் நான் பேசுறது வந்து இந்த சிவசேனா சரி இல்ல மகா விகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட்ஸ் அவங்க விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஆரம்பிச்சதே வந்து அண்டாலியா கேஸ்ல தான். அண்டாலியா கேஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சது? ஏதோ வந்து டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பற்றி தான் ஆரம்பிச்சது. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் ஜெகநாத் சசிஜி, nice to see you. Let me finish and then probably if you want come and join. If you can please join us or else it's all good, no issues. ஸோ இது எல்லாமே ஆரம்பிச்சது வந்து அண்டாலியா கேஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டெரர் அட்டாக்னு ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து அந்த வண்டியை விட்டு போயிட்டாங்க, ஜெலட்டின் ஸ்ட்ரிக் எல்லாம் மாட்டி இருக்கு, ஏடிஎஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ஏடிஎஸ் என்ஐஏ வந்து அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க. அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது என்ன தெரிஞ்சது, இது வந்து டெரர் இல்ல, இது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேஸ் மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் இடி வந்துச்சு உள்ள வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், இது வந்து டெரர் சுத்தமாவே கிடையாது, இது கம்ப்ளீட்லி வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேஸ். இது வந்து முன்னாடியே வந்து லைக் அனில் தேஷ்முக் இஸ் டூயிங், இது வந்து முன்னாடியே இது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் வெரி நார்மல். இந்த சச்சின் வாசையை வச்சு சச்சின் வாசையா ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கா, இது மாதிரி அனில் தேஷ்முக் வந்து என்கிட்ட 100 கோடி கேட்பா, என்னோட வேலை வந்து பாம்பேல இருக்கிற எல்லா பார்ஸும் சரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் சரி எல்லார்கிட்டையும் காசு கலெக்ட் பண்ணி வந்து நான் வந்து அனில் தேஷ்முக்கு கொடுக்கணும். இது வந்து சச்சின் வாசே ஹேஸ் ஓப்பனா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கான்.
அது சம்பந்தமா இன்னும் விசாரிக்கல என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா, இது வந்த காசு எல்லாம் வந்து சச்சின் வாசே வந்து யார் கொடுப்பாங்களா, ரிஷிகேஷ் தேஷ்முக், அனில் தேஷ்முக் பையன் கொடுப்பாங்களா. அனில் தேஷ்முக்கும் ரிஷிகேஷ் அவங்க பையனும் அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து இந்த கிடைச்ச காசை எக்கச்சக்கமா இல்லீகலா ரொட்டேட் பண்ணி கம்பெனி விட்டு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி 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 லாஸ்டா அவங்க கிட்ட நாக்பூர்ல வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் இருக்கு. அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த காசு வரும். ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு அந்த காசு வரும்போது இட் பிகம்ஸ் டோட்டல் ஒயிட். ஏன்னா ட்ரஸ்ட் பிளஸ் இந்த எக்கச்சக்கமான கம்பெனிஸை டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது காசு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு. பிகாஸ் தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹேப்பனிங். இப்படிதான் ஹவாலா பண்ணுறது. ஒரு ஹவாலா காசை எப்படி பிளாக் எப்படி ஒயிட்டா ஆக்குறோம் நம்ம நல்லா சூப்பரா சிவாஜி படத்துல பார்த்தோம். நம்ம இங்கேருந்து காசு அங்க போவோம், அங்கேருந்து அப்படியே பிட்டு பிட்டா சின்ன சின்ன பீசஸா வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு வரும். ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்தாலே வந்து ஒயிட் ஆயிடும், யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது ட்ரஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் சம்திங் டூயிங் நல்ல எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட்னா நல்லது செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து யாருமே எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அதே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து யாரு அனில் தேஷ்முக், ரிஷிகேஷ் தேஷ்முக் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து இந்த கிடைக்கிற காசை எக்ஸ்டோர்ஷன்ல இருந்து கிடைக்கிற காசை இப்படி மாத்தி வந்து இவங்க வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்ல போட்டிருக்காங்க. இது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தெரிய வந்துருச்சு, யாரு இடியோட இன்வெஸ்டிகேஷன்ல. ஸோ அதெல்லாம் கிளீனா ஐ மீன் லைக் அவங்க எவிடன்சஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாக்டு அகேன்ஸ்ட் அனில் தேஷ்முக். அனில் தேஷ்முக் தப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி. பட் ஆனா நம்மளோட கேள்வி வந்து ஓகே இப்போ ஃபைனலா நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, பட் ஆக்ஷன் நடக்குதா இல்லையான்னு கிளீனா நம்மளுக்கே எல்லாம் ப்ரூஃப் தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி வந்து இவங்க அகேன்ஸ்டா நீங்க ஐ மீன் லைக் இவங்க அகேன்ஸ்டா வந்து இவ்வளவு ப்ரூஃப் வந்து சிபிஐ வந்து சச்சின் வாசே அனில் தேஷ்முக்கோட செக்ரட்டரி யாரு சஞ்சீவ் பலாந்தே அண்ட் குந்தன் ஷிந்தே நினைக்கிறேன். சஞ்சீவ் பலாந்தே அண்ட் குந்தன் ஷிந்தே அவங்க 4 பேரோட கஸ்டடி கேட்டுச்சு சிபிஐ வந்து கேட்டிருக்கு. அனில் தேஷ்முக், சச்சின் வாசேயோட அனில் தேஷ்முக்கோட செக்ரட்டரி சஞ்சீவ் பலாந்தே அண்ட் குந்தன் ஷிந்தே இவங்க 4 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி டெல்லி எடுத்துட்டு போறதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்க சிபிஐ. இது கூட கேள்விப்படுறோம். அது எப்ப அழிச்சிட்டு போறாங்கன்னு தெரியல. பட் 4 பேரையும் டெல்லி அழிச்சிட்டு போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் எப்படி சொல்றது, ஒரு நியூஸ் மாதிரி தான் சொல்லணும். ஐ மீன் லைக் இங்க இருக்கிற ஆர்த்தர் ரோட் ஜெயில இருந்து டெல்லி எடுத்து போய் பண்ண போறாங்கன்னா, ஏன் டெல்லி எடுத்து போய் பண்ண போறாங்க? டெல்லி எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா இடி ஆல்ரெடி வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்கு மணி லாண்டரிங் கேஸ், என்ஐஏ ஆல்ரெடி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்க டெரர் கேஸ். நான் சொல்றது அனில் தேஷ்முக் மேல. ஸோ இவங்கெல்லாம் எப்படி கொலாபரேட் பண்ண போறாங்க? இவங்கெல்லாம் எப்படி கொலாபரேட் பண்ணி இந்த கேஸை இந்த 4-5 கேஸை வந்து எப்படி வந்து ஒரு 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 டிசிஷன் எப்படி வரப்போகுது, இல்லை அது இதுக்கு அகேன்ஸ்டா என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கறது ரொம்ப இட்ஸ் வெரி எப்படி சொல்றது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து அப்டேட்ஸ் வர நாங்க வந்து கண்டிப்பா நம்ம உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருப்போம். பட் இவரு அனில் தேஷ்முக்கும் கை கால்லாம் அடிச்சு பார்த்தாரு, நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன், நான் சர்ஜரிக்கு போறேன், எனக்கு வந்து டிஸ்லோகேட் ஆயிடுச்சு, நான் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு. பட் எதுவும் நடக்கல. முந்தா நேத்து ட்ரை பண்ணாரு, பட் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போய் எல்லாம் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து வாடா ராசுகுட்டி உனக்கு எதுவும் இல்லை, வா நம்ம போலாம். he will be taken by CBI to New Delhi. Yes, exactly Shashiji, அதான். So they had invested in shell companies in Kolkata. Yeah, they in Kolkata and also in Nagpur Educational Trust. Something I heard they have been sending the money to that educational trust. So it's a very big improvement or very big arrest எப்படி கூட சொல்லலாம் நம்ம. பட் இதுக்கு வந்து ஒரு எண்டு வரணும். நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு பிக் அரெஸ்ட், பிக் இன்வெஸ்டிகேஷன், ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்கறது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. பட் ஒரு எண்டு வர மாட்டேங்குது இது எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும். இப்ப முக்கியமா இன்னொரு ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, நாட் நியூஸ் பட் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இது நடுவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரத் பவார், என்சிபி லீடர் சரத் பவார் வந்து டெல்லி போய் பார்லிமெண்ட்ல மோடிஜியை மீட் பண்ணிருக்கான். கிட்டத்தட்ட 30 நிமிஷம் மீட் பண்ணிருக்கான். மீட்டிங் வந்து 30 நிமிஷம் நடந்திருக்கு. மீட்டிங் சம்பந்தமா எந்த நியூஸுமே வெளில வரல. என்ன மீட்டிங், இது என்ன பேசினாங்க, எதுவுமே இன்னும் இது வரைக்கும் வெளில வரல. பிஜேபியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சனும் சரி, இல்ல என்சிபியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சனும் சரி எதுவுமே சொல்லல என்ன எது பத்தி பேசினாங்க 2 பேரும். பட்
இப்ப நடந்துட்டு இருக்க இந்த இடியோட அரெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் சிவசேனா லீடர்ஸ் அண்ட் என்சிபியோட அண்ட் சிபிஐயோட அரெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் சிவசேனா லீடர்ஸ் அண்ட் மகாவிகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட் லீடர்ஸ், நவாப் மலிக் உள்ள இருக்க அனில் தேஷ்முக் மேல இவ்வளோ போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா இது சம்பந்தமா தான் வந்து சரத்பவார் வந்து மோடி கிட்ட பேசியிருக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணல லாஸ்ட் வீக். பட் என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா, யூபிஏ கவர்மெண்ட் யூபிஏக்கு வந்து அந்த சரத்பவாரை வந்து லீடரா போடலான்னு. இப்போதைக்கு யூபிஏவோட லீடர் வந்து சோனியா காந்தி. யூபிஏ வந்து என்சிபி அண்ட் காங்கிரஸ் சேர்ந்து அடைஞ்ச ஒரு பார்ட்டி. அந்த பார்ட்டியோட லீடர் வந்து சோனியா காந்தி. அதுக்கு சரத்பவாரா லீடர் வரணும்னு பேச்சு வந்தது. பட் அதை வந்து சரத்பவார் எனக்குலாம் லீடர்ஷிப்லாம் வேண்டாம், நான் வந்து தொண்டனாவே இருக்கேன்னு ஒரு பெருந்தன்மையா சொல்லியிருக்காரு அவர் சரத்பவார். பட் அதுக்கும் அந்த யூபிஏ லீடர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கும் இப்ப போய் சரத்பவார் மோடியை மீட் பண்ணதுக்கும் சிபிஐயோட ஆக்ஷன்ஸ், இடியோ ஆக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே இட் மேக்ஸ் எ பிக் ஃபேக்டர்ஸ் தான் சொல்லணும். நம்ம இதெல்லாம் வந்து எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ, ஆரியன் கான் ஜெயில இருக்கும்போது பெயிலுக்கு தத்தமாறிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல தான் வந்து திக்குவாயன் டெல்லிக்கு போனான். அது வந்து நம்மளும் போட்டோம். மித்ராஜி தான் அந்த நியூஸ் கூட சொன்னாங்க. தொப்பிலாம் போட்டுட்டு, மித்ராஜி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அப்படியே ரொம்ப மறைஞ்சு அம்ப்ரெல்லா வச்சுட்டு மறைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. அம்ப்ரெல்லா வச்சுட்டு மீடியால யாருக்குமே காமிக்காம மூஞ்சி காமிக்காம ஒன் டே போயிட்டு வந்தால திக்குவாயன். நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. அது கூட என் மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. போயிட்டு வந்த உடனேயே அடுத்த ஹியரிங்ல ஆரியன் கானுக்கு பெயில் கிடைச்சிருச்சு. அடுத்த ஹியரிங்ல அது வரைக்கும் முடியாம தான் இருந்தாங்க. 2-3 பெயில் அப்பீல் போயிட்டு இருக்கு. பட் நத்திங் ஹஸ் ஹேப்பன். பட் இந்த மீட்டிங் போயிட்டு வந்த உடனேயே வந்து ஸோ கண்டிப்பா வந்து மெனி திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் டெல்லி. அது இப்ப வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம். இது வந்து சரி, ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சினாரியோ சொல்றேன். சரத்பவார் போய் சொல்றான், சரி உனக்கு 2 பேர் வேணுமா, இந்த 2 பேர் நீ உள்ள வச்சுட்டு, யாரு, நவாப் மலிக், அனில் தேஷ்முக் வச்சுட்டு விட்டுடு, வச்சுக்கோ, நீயும் ஹாப்பி, மக்களும் ஹாப்பி, நானும் ஹாப்பி ஆயிடுறேன். எனக்கு வந்து இது கொடுத்துடு, என்னை விட்டுடு, இல்ல இத்தோட இதை முடிச்சுக்கலாம். சரி, ஓகே, ஃபைன், வா நம்ம பிஜேபி. அவங்களுக்கு தேவை பவர் தான். How can you come into power? So Sharad Pawar is very famous for negotiations. அப்பதுல சொல்லுவாங்க சரத் பவார் வந்து is always very famous for negotiations. கொடுத்து வாங்குறது, உனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு வேணும், அது அந்த மாதிரி ஏதாவது டீல் பண்ணி இவங்க வந்து கை கோத்துட்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா, தெரியல நம்மளுக்கு. இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா we are always தெரியாம இருப்போம். பட் நம்மளுக்கு எப்ப பவர் வருது, ஓட்டிங் அப்பதான் நம்மளுக்கு பவர் வருது. அந்த ஒரு நாள் தான் நம்ம கிட்ட பவர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் we have to always wait for their decisions. அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க. அதனாலதான் வந்து SSR கூட எக்கச்சக்கமா வாட்டி அவர் பேஜஸ்ல லாஸ்ட் டைம் கூட எழுதியிருக்காரு, நம்ம கிட்ட இருக்கிற பவர் வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான். அந்த பவர் நம்ம 5 வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து நல்லதா யூஸ் பண்ணலாம் when we can vote. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க என்ன வேணா டீலிங் பண்ணிக்கட்டும். பட் நம்ம கரெக்டா ஓட் பண்ணா நம்மளுக்கு யார் வேணுமோ அவங்க தான் வருவாங்க ஆட்சிக்கு ஆர் பவர்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம், ஐ மீன் லைக் மாற்றம் கிடையாது, பட் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கண்டிப்பா இருக்க போது. இது எல்லாத்துலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடைசியில கீழே வந்து இப்ப பாட்டம்ல இருக்கிறது வந்து உத்தவ் டாக்கரேக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது, மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாரும். அவரை சிஎம், மகாராஷ்டிரா சிஎம் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சரத்பவார் டெல்லியில போய் மீட் பண்ணது உத்தவ் டாக்கரேக்கு தெரியாது. உத்தவ் டாக்கரேயோட அண்ணன் ராஜ் டாக்கரே வந்து பக்கத்திலேயே வந்து உட்காந்துட்டு மைக்க போட்டு என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு சம்பந்தமா வந்து உத்தவ் டாக்கரே சிவசேனாக்குள்ளேயே வந்து ஒரு விரிசல் வந்திருக்க மாதிரி சொல்றாங்க. ராஜ் டாக்கரே உட்காந்துட்டு என்னென்னமோ வந்து நீங்க வந்து போன வாரம் ரொம்ப ஃபேமஸா ஒரு இன்சிடென்ட் போயிட்டு இருந்தது வந்து மைக் செட் போட்டுட்டு எல்லா தர்கால நீங்க எப்பயுமே மைக் செட் பாப்பீங்க, அது மாதிரி நாங்களும் பண்ணா ஓகேவா உங்களுக்கு, ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்காரு. அந்த பேட்டி சம்பந்தமா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யாரோ நம்ம ஹிந்துஸ் வந்து மைக் செட்டை மாட்டிருக்காங்க, மரத்துலலாம் மாட்டிட்டு ஹனுமான் சாலிசா போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா நாங்க வந்து ஹனுமான் சாலிசா போடுவோம்னு ஹனுமான் சாலிசா போட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து எனக்கு இன்னும் சரியா கிளாரிட்டி கிடைக்கல எனக்கு. ஏன்னா யார் என்ன சொல்றாங்க, எதுக்கு வந்து இவங்க 2 பேரும் இப்படி சண்டை போடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட்
ஒரு 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 இது போயிட்டு இருக்கு மகாராஷ்டிரால. இப்ப அட் பிரசன்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உத்தவ் டாக்கரே அண்ட் ராஜ் டாக்கரே நடுவுல லைட்டா விரிசல் போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, உத்தவ் டாக்கரே அண்ட் என்சிபி சரத்பவாருக்கு நடுவுல கூட லைட்டா விரிசல் போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க, சரத்பவார் வந்து அடுத்த அடுத்த எலெக்ஷன்ல வந்து தனியா போயிடுவாரு. ஐ மீன் என்சிபி தனியா போயிடுவாங்க, காங்கிரஸ் தனியா போயிடுவாங்க, அண்ட் சிவசேனா தனியா போயிட்டு அடுத்த எலெக்ஷன்ல நிக்க போறாங்கன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்துலயும் வீக் ஆகுறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ட் வீக் அண்ட் வன்ரபிள் இஸ் உத்தவ் டாக்கரே தான். ஏன்னா அவருக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் அவ்வளோ பேச்சு இல்ல, பேச்சு he doesn't have that much power to say anything. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து பிளஸ் அனில் தேஷ்முக் கேஸ்ல இன்னும் எவ்வளவு விஷயம் வெளில வந்துச்சுன்னா, சிபிஐ நோண்டு அனில் தேஷ்முக் வாயை திறந்தானா கண்டிப்பா அனில் தேஷ்முக் வாங்கின 400 கோடி இல்ல 100 கோடி, நான் எல்லாம் இவ்வளவு நம்பர்ஸ் தாங்க, இவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான். டிரான்ஸ்பர் ராக்கெட் கேஸ் வந்து 400 கோடியா, இது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேஸ் வந்து 100 கோடியா, டெய்லி இல்ல வாரம் இல்ல மாசம் 100 கோடியா. இந்த எல்லா காசு எங்க போகுது, யார் இந்த காசை வந்து யார் யாருக்கு இந்த காசு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து உத்தவ் டாக்கரே பேர் வெளில வரும். ஏன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் கண்டிப்பா வந்து சீஃப் மினிஸ்டருக்கு கொடுக்காம வந்து அவங்களால இருக்க முடியாது. may want to contest in BMC election. Exactly. So சிவசேனாக்குள்ளே வந்து ராஜ் டாக்கரே உத்தவ் டாக்கரே 2 பேரும் தனியா பிரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அகெயின் இட்ஸ் அவரோட சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து அப்படியே பாதி அங்க போற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், தப்பு செஞ்சா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், உப்பு சாப்பிட்டா தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும். இப்போ அது வந்து கரெக்டா டைம் நடக்குது அண்ட் பிஎம்சி எலெக்ஷன் வரப்போகுது. ஸோ அதனாலே வந்து எக்கச்சக்கமான அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அட் பிரசன்ட். ஸோ நம்ம கண்டிப்பா வந்து இது க்ளோஸா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் என்ன நடக்க போகுது. நம்மளுக்கு தேவை வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் கண்டிப்பா அங்க ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும். சிபிஐ அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த அரெஸ்ட் நடக்குது, இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குது, பெயில் கிடைக்குது, பட் எதுவுமே முடிவு கிடைக்க நம்மளுக்கு இட்ஸ் ஒரு முடிவு கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு. அந்த முடிவை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். நீங்க டெல்லி எடுத்துட்டு போங்க, எங்க வேணா எடுத்துட்டு போய் நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க, பட் எண்ட் ஆஃப் த டே கிவ் அஸ் சம் டிசிஷன். ஓகே, இவங்களை தூக்கி நாங்க வந்து 10 வருஷத்துக்கு ஜெயில போடுறோம் அண்ட் ஃபார் திஸ் அண்ட் திஸ் அண்ட் திஸ், ஒரு அந்த மாதிரி எங்களுக்கு முடிவு வேணும். அதுதான் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம்னு சொல்லுவோம். Yes, till that happen, we will need to boycott IPL also, Mitraji. We have boycotted that, Shashiji. From past 2 years, we have complete boycott IPL also. But எதுக்காக இவங்க சொல்றாங்க மித்ராஜி? I was like, இல்ல சஷிஜி சொன்னாரு, he said like, I think, I know, I somehow think Bollywood doesn't have that much money for paid PR now. I see lesser resistance to SSRians during movie release time அப்படி சொன்னாரு. ஸோ அதுக்கு நான் சொன்னேன், ஆமா அவங்க வந்து they don't have money completely, and இப்போ ஐபிஎல்ல செக் வச்சோம்னா they will be completely locked because that's the one source they were getting money, black money conversion, and de-substance are flowing there. So if Central keeps a check on that, then completely they will be locked. Yeah, if you can control IPL completely, like let IPL happen. Shashiji, உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாமா? Yeah, அவங்க கொடுத்துடுங்க. Let IPL happen. Join Shashiji. If you can, please, if you have time, just jump in. Otherwise, I will say. Yes. So, what? Yeah, please go ahead. இல்ல நீங்க கரெக்ட்டா தான் சொன்னீங்க. IPL is a big platform for all crimes. Youngsters. What is happening, youngsters? Crimes? Yeah. They're using the youngsters also. Exactly. IPL நடத்துங்க, தப்பே இல்ல, நடத்துங்க. பட் கண்ட்ரோல்ட், எவ்ரிதிங் ஷுட் பி கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அண்ட் இன் லீகல் வே. ஏன் நடத்த முடியாது? இட்ஸ் the concept of IPL itself வந்து they wanted to bring all these things. Exactly. Everything that the concept itself that. But if you can just stop everything. I mean, like clearly. Namaste Shashiji. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Sushant. Jai Bharat Shashiji. Namaste. Vanakkam. Vanakkam. How are you both? Good Shashiji. We are very nice. Really nice to see you. It's always nice to hear Vanakkam from you. Yeah. I don't know if I pronounce correctly or not, but yeah. No. It's absolutely nice to hear. It's a slow Vanakkam, but it's a good Vanakkam. Is it okay? Yeah. Good Shashiji. I mean, like I was just telling about the CBI arrest Anil Deshmukh and what happened regarding the Sanjay Raut and the ED seizing Sanjay Raut's property, and Sharad Pawar going and meeting Modi ji in Delhi. You heard about that also, right? Yeah. I did hear about that. Yeah. It was something around like
25-30 minutes of meeting, nobody saying anything about what happened, what they spoke about that meeting. So I was just trying to connect another thing also, because when Aryan Khan was in jail and they have been trying a lot to get a bail, if you remember, Shah Rukh Khan went to Delhi for one day, Yes, yes, yes. True. and something happened, and afterwards when he came back, I think in the next hearing he Aryan Khan got a bail. So Oh, yes, yes. so it's always like little bit fishy when somebody travels to Delhi and has a meeting with, yeah, with Modi ji directly. Then probably I Yeah, don't know. Yeah, I mean, like it's not even like anybody like Amit Shah or somebody else. He directly met Modi ji in the Parliament House. So then, okay, what exactly? Yeah, they wanted to discuss. That is quite interesting to know. Shashiji mute. You are on mute, Maybe, Shashiji, I think. maybe I think he's yeah, yeah, busy. Yeah, yeah, sorry, sorry. yeah, 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 sorry. yeah. No, no, yes, Shashiji. What's your view on that? Yeah, actually, see, means Sharad Pawar, whom we met here and all that we know. Yes, okay. See, but there's a bigger reason here because see, Anil Deshmukh is not in. If he's not in Mumbai, then yeah, obviously it's a cause of concern for whoever are the culprits above him. Okay, because in this Vasuli, we're not talking about 100 crores now. We are talking about 400 crores as such. Yeah, yeah. So that is what we have to keep in mind. So, and if Anil Deshmukh opens up his mouth, then yeah, obviously there'll be somebody above him also. And who are those? That is what I was here listening to Capital TV, and yeah, that's what Dr. Manish was saying. It's hardly a few of them who are there in MBA who are above him. So they will be obviously worried that if their names come out, then what will happen? It'll be total turmoil over there. The government will fall. And then yeah, today I got to know that there was one more party which was yeah, I don't remember the name now. Who I think independent MLAs were with the Oh, MBA. yes. Yeah, it was Sam Shetty. So yeah, Shetty. he also withdrew his support from MBA is what we hear actually. So these kinds of things are happening there. So yeah, obviously, yeah, it's yeah. I mean, so everybody will be very worried over there. And if Anil Deshmukh says something about the people above him who is getting this Vasuli money also, then yeah, obviously legal action only will happen, and then everything will take its own legal yeah way and yeah. So and it's all coming just before the BNC elections, which is very crucial for the government also. So next year there will be the state assembly elections there. So how do you stop this from happening? That is what we have to yeah ponder about, and that is what they are very worried about also. Coming to think of it, yeah, so yeah, Miss Prince, from what I see, this is somehow tying up to the SSR case also is what I see. Because CBI, I didn't expect them to take him into custody on a money laundering case as such, because I thought ED will come there. But now if they're taking him to custody and taking him to Delhi, then obviously it is not just a money laundering, it's about something more also, something criminal which is involved. So it could be leading to these cases because it was Anil Deshmukh who first announced in the press conference on 15 June, right? So that okay, it was suicide and all that. Why did you have to do that? No, nobody knows. So those things will all come out now because anyway it's the same investigating agency at least. And yeah, Manoj Shashi, the team, which includes Nupur Prasad and others, they will obviously get to meet him and interrogate him also. That's the thing. Mm. Yeah, sorry, I disturbed you. No, 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 Shashi. But this is exactly. I mean, like, okay, again, I don't know, it's a coincidence or what, but this is exactly. Last week we were reading SSR's diary, and he was talking about the first Hawala exposure that happened in 1992 or something, 1992 or 1991. I don't remember the year, yeah, where CBI just exposed the complete Hawala racket, how the money used to come from, from Pakistan, from ISIS, and how it used to get distributed. So they nearly opened everything, but the case was like totally shut down, diverted. The CBI officers were diverted because a lot of big names came, of course, with LK Advani and all big names came at that time, and but the case was completely like put under the carpet. yeah, exactly, put under the carpet. CBI officers were transferred and everything happened, so the truth never came out.
And the reason what was given was like, if the truth came out, like with the people, high profile people are, and the truth, the names have been, if the names have came out, then it would have been a big, what you said, turmoil, you know. It would have been a big, this would have happened in the government, and the whole government would have fallen or something like that. So to not, so that it shouldn't happen, so to prevent that situation, the case was rafa dafa kar diya. But the question is, Mhm. should we go the same direction? Should these people who are doing such a big scams, just Mm. because they are sitting in such a high position, the truth Mm. shouldn't come out? That was SSR asked in his diary. And if that happens once again, now after, like, now Sharad Pawar has went there, and now he's saying that, okay, big names is going to come out, the whole government is going to fail. These Mm. people should not be in the government. These people should not have the government. If you're doing this kind of a thing, a home minister sitting and doing an extortion racket. What is extortion? Like, you give me money or else you can't do your business, right? That is like gundas do that one. Yes, absolutely. That is what Yeah. is going. Yes. See, in 1992 and all that, see, there was Congress government at the center. P.V. Narasimha Rao was the PM, and he tried his best to maybe sideline Sonia Gandhi at that point of time. Mm, But I think over a period of time after and he was actually supposed to be better than Modi also. Okay, mm. as a prime minister. But that was exactly the reason why that yeah, once I think the tenure was completed, yeah, he was, yeah, means he was never again heard of much after that time. True. Okay, True. so that is where I think yeah, he was totally suppressed, and then maybe yeah, the way he passed away also, there's a lot of stories around that. But yeah, let's not get there. But this time it's not the same case, right? Because yeah, obviously the government in Maharashtra is not the same as that of the center. So obviously things should not take the same way. So maybe we should see some logical closure of whatever are the criminal cases pending against these culprits. And then yeah, they should be sentenced, because yeah, with these people going to jail, Anil Deshmukh, Malik and others. So we at least have some hope that yes, even they mighty ones can be arrested, and the courts are actually with the public sentiment. So that is a good thing actually. So even if High Court gives them bail and all that, yeah, then Supreme Court will maybe quash that bail, and then they are, so that way it is going. Yeah. So I'm, that way, yeah, that is yeah. exactly we want, Shashiji. I mean, like, it's no matter who it is, no Mm, matter which guy. I mean, like, he should be arrested if he has done wrong thing. That's exactly what we want. We don't want any. I mean, if you haven't done anything, fine, that's okay. But if you did something wrong like this, then you should be arrested. There should not be any like, well, like ministers talking to each other and then, okay, let him go, and let him pass on. I mean, like, pass out, and we will arrest somebody else, or we will continue with somebody else. That yeah, should not yeah, be the case. I mean, Sachin Vaze, and then Paramveer Singh, and then Anil Deshmukh, and whoever comes on top of him should get yeah. arrested. That's what we want. Yeah, see, Paramveer Singh, I really don't know. See, means somehow I feel he's kind of turned into an approver. He's been Yeah. protected by the Supreme Court also. So, because of that, only Supreme Court said, yeah, whatever cases are there should be investigated by CBI only. It cannot be investigated by the Maharashtra police as such. So that's one way of looking at it. And from what I think, yeah, maybe there are some, yeah, I don't know. Though my heart says that this could be the case, but my brain says no, this could not be. I think the central government is kind of taking maybe their power to advantage and trying to influence the Supreme Court in terms of saying that, okay, please take it this way or please take it that way. But Mm, that is what my heart says. But yeah, my brain says no, it is not possible to guide the Supreme Court like that. So that mm, way. So, but yeah, what is the reality? We'll get to know. Maybe we might yeah. not even get to know that. So that's another thing. No. But yeah, all said and done, yeah, it's a good positive thing that it's all happening. And Sanjay Raut also could be arrested, is what is being said. Yeah. His But did you know that Anil Deshmukh? yes, You're breaking, right. Shashiji. Sorry, In, um, Shashiji, you are breaking. so, You're totally like breaking. Nikish,
Shashiji, you are breaking. We can't hear you at all. Oh, yeah, I thought I had some internet issues. Now I can Yeah, hear you. now, Now yeah, perfect. now it's perfect. Perfect. Yeah, Okay, yeah. okay. I guess from past Yeah, 30 seconds, whatever you said, please repeat. okay. Yeah, so it's a positive thing is what I can say. But yes, let's see, Sanjay Raut, 1,000 crore Yeah, scam, what was the property confiscation that happened. yeah. So maybe that is one, and Anil Parab could also be summoned by the agencies next. So yeah, these people all are, and the other Sarnaik, Pratap Sarnaik. I don't know why he has not been called for action still after, because 2020 itself they got to know he is having a Pakistani credit card. I don't understand how. How are they even letting that go? Yeah, so of Why course do I you don't think they need a let it go, but Pakistani credit card? ah, that's what I mean. If is it so easy to get one? I don't know, but yeah, Yeah. it certainly raises a lot of doubts actually. But have you So heard yeah, about this one, Shashiji? Like Anil Deshmukh put a petition in Bombay High Court against his arrest, and today it was the hearing for against a single judge bench, but he refused. I mean, when he said, "I'm not going to hear your petition," simply he refused. And the lawyer, he took it to another judge, and he said, I'm not going to hear." He also refused to hear the petition itself against this CBI arrest. And then now they are trying to find another judge, but I don't know how. I mean, like, even if they get a date or not. Have you heard about this one? no, I haven't. Frankly, thanks for Okay. letting me know that. But Okay, yes, this was also said in I think it was in Capital, not in Capital, but in another channel, I think. Yeah, so it's like okay. two judges, they refused to even hear the petition of Anil Deshmukh in Bombay High Court. Just imagine, maybe if it was last year, I think it would have straight away given bail also. We never know. Yeah, exactly. Yeah. I mean, without even hearing, okay, it's Anil Deshmukh. There you go. You granted bail, and the bail order will come after 1 year. Yeah, miss, even on human grounds, humanitarian grounds also they are not, because he's a 71, 72, I guess, and even on that grounds also, I don't think they are showing any kind of a leniency as such. So yeah, so miss, I think lot of stories. See, these are some big names which are being involved here, right? Yeah, Which yeah, we always knew that okay, they will be brought to book in one way or the other. And miss, I'm hoping now that okay, very soon SSR's case charge sheet should be filed. Because even the family is now kind of becoming more active in terms of asking for justice. hmm, Because in one of the tweets, Priyanka Singh has clearly said that okay, he was annihilated, which clearly says that okay, even they don't believe it is suicide now. So, and then what they have also said is, see, we have given whatever information we have. It could be in terms of photographs or whatever. Yeah, so to the agencies, so they know that okay, it is not certainly suicide. So, and then I think she was asking a question that okay, there were some initial photographs and all that were leaked. Now, who leaked those and all that? She was questioning. I was what I gather from whatever I heard in various sources. So those kinds of things, is now coming to the fore. So we should see some this one. I sincerely hope simply because of KK Singh only, because he's too. I mean, he's 75 plus now, I guess. So means at least he should know what actually happened to his only son, and then true. at least that way justice should be served. Of course, everybody else also should deserve justice, but I think at least I mean I think it's a right time for all the other victims' families also to come forward at least. To come forward, I was just about to say that also. I mean, like, at least now they should gather the strength and courage, like, because now everyone is listening to them, and everyone will support them, like, if they are looking for Yeah. a support, then everyone will support them wholeheartedly, and they should come in front. And yeah, I totally agree with that one. Samir Bangara, Samir Sharma, and means so many names are there, and some of some of them were married maybe not for many years also, so they have very little children, and then so when the children grow up, at least they should be answerable to their own children, so whoever is True, surviving from the family, saying what did we do to get justice. true. So Very otherwise, nicely answered.
Yeah, otherwise it will be like, okay, yeah, you didn't do anything at all. I can't imagine. That's it'll be like a loser mentality that the child will have of whoever or who's the surviving parent. So that is where I think now is the right time for them to come forward. Is what I feel. I Possibly. totally agree. Even Disha's parents, I simply don't understand why they have returned to President Kovind and all that. But yes, means I think they are separate. Means definitely being protected in a way so that they don't take any hasty steps, or they might not be attacked or anybody as such. So I think that protection is certainly there. So they should take advantage of that and then come forward so that at least justice can be sought for the departed souls. Yeah. I mean, coming back to same Kashmir files, Shashiji. Actually, Vijayji, Mhm. as like Shashiji said, like they don't have a brother. I mean, initially I was thinking that Disha parents had one more son, but now Yeah, yeah. Yeah. Shashiji said like it's like all hoax. They just created, and he's just a cousin. If in this case, why don't they fight? They can fight. What they're going to? I mean, I also said like they can't because they are very surrounded by all these nexus. But Hmm. in case if they don't have anything, then they should stand for their daughter. Also, Shashiji, I have another confusion also. See, they are also related. I mean, Disha was like working for, cinema industry, right, Shashiji? And their parents Sorry. also, they must be having so much of information regarding this Bollywood, and now they know a lot. If in case you think that one person, they're going to give protection to them, and in other way they will be having some kind of doubt. If you see these people, once again, Mhm. these people, for example, suddenly, even we are also get confused. Suddenly we are just we are fighting against this Bollywood. All of a sudden, the government is like honoring Karan Joker and Ekta Mhm. Kapoor. So Mhm. they're happily Padmavat. surviving in the same industries. They're roaming, and they don't have any guilt feeling. They're leading their life. So in that case, Mhm. how can we trust anybody? Because they are going to fight against these mafias. Yeah, so see if you look at Karan Johar and Ekta Kapoor, see they were given these Padma Awards in March 2020 actually, Yeah. but because of COVID lockdown, that year it didn't happen, and it happened in 2021, I think November last year, and that is when they got the 2020 Padma Awards. Padma Shri So Award, yeah. that is why, yeah. But by that time, March 2020, we were trusting Bollywood. Lockdown was just about to begin. SSR was still there. So we didn't know of all of these things as such. But in case of, so that is how I think. But yes, it means what you say One more is thing. still is Also, prevalent only because, yeah. yeah. Go ahead, Sashiji. Go ahead, Sash. Sorry to interrupt. What you say is still prevalent because, see, means the same Modi government, it gave a Padma Award to Sharad Pawar also. Okay. So that way, if you see, there are a lot of things which we might not like. But yeah, what is the criteria? We'll have to maybe go a bit deeper into seeing why they would have been selected and all that. So that question still remains that, okay, how do we trust them? Also, there's one more, big. How I don't know how to say. If you say that Minister Smriti Irani is also very close with Ekta Kapoor, we all know. So in that case, no, she is supporting the Bollywood one side. So how do these parents or any common people will fight against them? That's my always like, I think in that angle, but maybe I'm also wrong. I'm not saying that I'm perfect. Yes, this is my information. I mean, question is running in my mind. And Sanjat sir has also asked some question to use. Shashiji, why Mahesh Bhatt is not getting arrested? Yes, we are not talking about him, Shashiji, at all. He is the kingpin. Why we are not talking about him? See, means obviously, see if you see the entire setup here as such, be it SSR or be it Anil Deshmukh or whoever, see, money is the biggest thing that is being involved here, right? So if at all, they are getting into
Drugs also. Drugs is like a currency for child trafficking. Why is child trafficking happening? It's because of money, and because of money they will get power, and because of power they are able to save themselves from the whatever criminal activities as such. So that is where I think this guy has not been arrested yet. So he obviously has the money power. So if you remember in 2020 only, this lady called Louina Lowe, she came and she said that being yeah, threatened and this and that, and if I am found dead or something, yeah, these are the people. And she had openly named the Butts also. And she came in quite a few channels also after that, saying that, okay, this is how they are ill treating me. And now they have registered a case against me, defaming, because defamation grounds and all that. And if I go to a court, I have just my one lawyer, but for them there are 20 lawyers who are standing in the court. So those steps, so that's all money power only, right? Which is all you're calling the shots here. So that is why, yeah, he is able to safeguard himself, is what we can see. So forget him, yeah. Just look at his footage also. Yeah, where is she? For 1 month, she was in prison. After that, she's been yeah, out and she's enjoying life and yeah, miss doing whatever she is doing, as if yeah, there's nothing against her and all that. So that's the way. So obviously, it's all the money power that is talking there. So uh, why ED is coming into the picture? Why income tax rates are being conducted and so many things? That is the reason why, because lot of black money and so much extortion money and so much of illegal money is pumped into this entire machinery from means whoever, from the cabal and others. So that is the reason why Modi government, I think, is targeting all of them. And it's not just here is what I miss. I think very soon they will start targeting Kerala and other states also, is what I think. Simply because, yeah, means if you see Chidambaram also, he was arrested for a brief while in that INX Herald case, and same for the Gandhis also. So all of this is all yeah, coming from there only. Money is the ultimate thing, and because of money they get power, and because of power they are able to get away with lot many things. So that is my only gut feeling, because yeah, I've never seen so much of money. I've never been in such a powerful position myself. So that is what I would say. This from a common man's perspective. This is what is helping them. Had it been like a person like me who was involved in all of these crimes, then I think maybe 2 years back only I would have been put into jail. But that is not the case, right? So, yeah, that's the thing. Like World Economic Forum and like our Sanjay sir says, all of these are surviving only because they have money. And the moment, see, so tomorrow, even if I become a trillionaire also, very soon I'll be in public view because of the way I lead my life and so many other things. And these cabal people only will influence me in such a way that I'll be forced to listen to them in whatever way. So I will not be allowed to live a very honest life and all that. So that is where it will all go wrong. And if I'm not following their path, then yeah, obviously will be eliminated or whatever. Something like that will happen. So either yeah, you follow my way or you take the highway. That's the thing. These people. So lot many people will follow the safest route for themselves rather than yeah, not compromise on the principles and all that. But yeah, that is a very idealistic way of looking at things in the unrealistic world. Exactly. Sad, but Actually, sad, but true. Yeah. no. Just going a little bit off the topic, because when I saw Sanjay sir, a question just came to my mind. I don't know if you have also seen that one, that Elon Musk has bought like 9.2% share of Twitter. And what Sanjay sir has to say about that? Sanjat sir, please. Give us. I mean, now he's They become. wanted to shut everyone there also, You Yeah, cannot talk anything against cabal. You have to, yeah. as like Sashiji said, you have to just follow them or just quit. That's it. Yeah. So Mm, they are controlling all social media and all other medias, mm. news channels Yes. and everything. So how this is gonna have an impact? What do you think, Shashiji, about this one? Now let's think from Sanjay sir's point of view. Sorry, yeah, means I don't think I registered that question. Can you please repeat that for me? No. Elon Musk, I will he share bought it. he bought around 9.2% shares of Twitter. So now he Oh, became a board Board member member. Huh? in Twitter. So he can influence. He has more shares than the guy who started Twitter now. Actually, little bit. ah.
See, Twitter, yeah, I think it has the largest user base, if I'm not wrong. So because of that, only the kind of social influence that you can have. Why Exactly. do our own politicians and all these Bollywood celebrities and all that, they have this Twitter? Because it's a must for them to, if they want to have grow in that business, Social right? impact. Yeah, yeah. So that just the other day, I was just, I think I have said this before also. There's this actor in the serial called CID, okay, which was used to come in Sony TV a few years back. Yes, It yes, I was think hugely it was. popular, 20 years. Ah, I So that remember. guy, I remember. Aditya Srivastava, he doesn't have an Yes. Instagram account at all. And during Yeah. lockdown, he had to suffer a lot because of that only. So that is the reason why all of these people have that account. They'll post daily pictures and they'll try to grab the maximum number of views and all that. So it's a must from the cabal that you should have a social account like that and you should have a large following, be Follower. it paid or be it real follows, whatever. So that is where. So same could be the case with Elon Musk also. Now he can maybe propagate whatever he wants. So maybe his Tesla car and all that, right? And what Sanjay sir Absolutely. also was saying that okay, these will be like yeah, cars which will have Wi-Fi enabled and all of that, right? So those things will come into picture then. So this is how they build their Absolutely. business now. Yeah, this is now going viral is kind of a new buzzword, right? In terms of reaching out to the maximum. Earlier, we used to have people who used to maybe 25, 30 years back when there was no internet, at least in many parts of India, people used to go to different places to market themselves, market their products. They used to drop their visiting cards and all that. But today, just on the click of a button, you can reach out to maybe so many users across the globe. So that is the way propagation of by word Elon of mouth. Elon Yeah. Musk has 80.7 million followers in Twitter. Oh God. for I what? Single think guy maybe has For what? 80.7 million. I mean, in technology world, Yeah, he's yeah. really just like Steve Jobs for iPhone. Elon Musk is like in technology wise, he's like, again, I don't know that it's how's the what's the agenda behind it, but people who don't know about Cabal, who hmm, don't know about the Mhm. Nexus and That's everything, what they I'm about to follow say. him. Not Yeah, everyone yeah, will they know follow about. him blindly. Yeah, They not follow everyone him know about blindly. him. Yeah. It's yeah. So, and he might not even be touching the mobile also. To maybe we'll have an entire team who will say, okay, what is he? He'll maybe they'll type it in his name only, but yeah, he will have a team to do that, and he will have oh, one manager exactly. to say that Oh, okay, it's all. definitely. Yeah. He doesn't has any. I mean, like, yeah, it sounds very crazy, but his 1 second is so valuable, because he's been paid that Oh, much. I mean, it's all about how much okay. you are paid, right? So even 1 minute, 1 second of these guys, it's when you calculate like their yearly package, what they are getting. So it's like our lifetime Hmm. salary they are being paid in 1 second or 1 minute, something like that. So I don't think he will be spending that 1 minute writing tweet, or sending a tweet or replying his followers. So definitely he will have a team and everything to do that one, Shashiji. Yeah, you are so right on that. So that is where, but yeah, I mean, see, it'll go from his name. So yeah, people will follow whatever he has to say, and Yeah, that is the way he will get brand value, I guess, true. which True, is everything absolutely. these days. Absolutely. Yes. So, Yes, and Sanjay sir said that we will talk about Elon Musk on Saturday. So really, I'm also really looking forward for that one. So thank you, Sanjay sir. And Shashiji, don't forget to come. Join us on Saturday. If you can. oh yeah, If you can. yeah. I think the other day it was. I thought it was at 8:30, but yeah, then I thought it was rescheduled to maybe a bit earlier than Oh, that. sorry, Sashiji. I usually send you, but this time I forgot to send you, right? I didn't send you. No, Sashiji? that's not a problem. I have anyway subscribed, so I will get notified if at all Notification. I Yes. do something like that. Yeah. So that is Okay. okay. No, means I had to go out at that time, so Yeah, that's yeah. why I came very. But I did watch that. Yeah, the landing on the moon. And so yeah, as Yeah. usual, Sanjay sir was awesome. Oh, it was like And yeah, fantastic also session. yeah, Stanley Kubrick, the way technology was exploited, and then he was talking about so many superimposition of the photographs and all that, right? So, yeah, I had known that it is a hoax, but I had Ex- never seen such kind of Yeah. more clarity than what Sanjay sir said that day.
So really, thank Actually, you, Sanjay sir. Sanjay Yeah. sir never said it's a hoax. He just said we are just analyzing the photos. He never Of said that. NASA. Yeah, that's Oh, his tagline. What Sanjay sir said. We are not saying it's a hoax. We never yeah. said that NASA is lying to us. We are just analyzing the photos what NASA has shown us about the moon landing. That's it. We are doing. Rest Yeah. is up to you. What you want to think. Yeah. So Also, like No, the reason why I know it's a hoax is not because Sanjay sir would have said would have not used that word, but much no, no, before I just had yeah, yeah. Buzz Aldrin, who we talked about in that show. He was later on. He went on to become an alcoholic, it seems, and I was kind of wondering what made him go into that route and all Ah. that. So that kind of a thing is what drove me, and then I found this moon conspiracy theory. And Yeah. lot of things this is about maybe much before the movement and all that. So maybe 10 or 15 years back I had read somewhere, and that is how it stuck in my mind that okay, yeah, this is something which is certainly not true. And then Stanley Kubrick, I had not miss. I knew that filmmaker as such, but I had never Mm. known that okay, he was involved in all of this filming and all that. So again, Sanjay sir deserves the credit for that. Yeah. So, True. it made me maybe I was earlier 100%, but now I'm 200% sure it is a hoax. True. I'm always not little bit, I'm always so surprised to what an extent these people are Hmm, going to hmm, build up this their case or to build up. I mean, this moon landing is beyond anything, right? I mean, like you have fooled the entire world with hmm, such a big event. I mean, like saying all these taglines like this is the one step in the moon, the next step for mankind, and blah blah blah. I mean, like that went into hmm, records. And 9/11, you see they just, I mean, like they blasted the whole building, killed so many people huh. just just to fulfill their agenda, and we still don't know what was their agenda, what did they achieve by doing it. So these people are like uh, yeah. Yeah, so in a way, see, this is what maybe could be tying to JFK statement, that objective statement that I was talking about, that they wanted to send a man to moon by the end of the decade and bring him back safely Yeah, to Earth. So this is, he said maybe 63 or 62. And before the end of the decade was 69. So they somehow wanted to make it come true. What? And they had the Cold War also with Russia at that point of the time. Cold War, that was the biggest catalyst in staging this act, I would say. Yeah, yeah. And technology destruction is, that is the ultimate. I could never imagine that kind of a theory existed. And thanks to Sanjay Sarule, I got to know that. So yeah, it's simply unbelievable that okay, they would not preserve something of that kind. And you discussed Laika also, and yeah, Sanjay sir was saying that okay, maybe truth or not, we'll never know. One monkey was sent, one dog was sent. So years back, I True. had seen that story, and it seems that the dog was picked up from somewhere in Russia, and this and that. Yeah. So that kind of a thing I had read, Hmm. but yeah, these many things I had never imagined that. Okay, yeah. Yeah. So that is one thing. Now I am 100%, 200% sure that it's not a hoax. It is a hoax. Sorry, it is It a is, hoax. yeah. It is True. not a reality. True. Yeah. Mm. But But So, so that's I we, think technology is that way. I guess it can help us fool anybody. In fact, I don't know if Sanjay sir has talked it on your channel, but he had talked about deep fake technology also. oh yeah, yeah, he Oh, he did. did talk. He did talked about that also. Yeah, how they are faking the people and also having the twin doubles also. You know how they are bringing hmm. double like people in like big important people. Yeah. They are doing that one. So yes, he spoke briefly about that also. Oh, so imagine how easily people can be misguided using that. That is Very what true. not many stories I've learned only from Sanjay sir. So that is what. So yeah, I look forward to the session on Saturday. Yeah, Definitely, Uh, definitely, Shashi, definitely come and we join will have us, a, and we we will will. enjoy. Yeah, we will try to keep a standard time on all these days. We have been always trying that, like to keep one time on Saturdays and one time on weekdays also. But sometimes it's little bit hard for us to
to like half an hour, 1 hour. It's always up and down. Something happens and we have to postpone or prepone. But No but we will worries. try. Yeah. Yeah, miss, if it's convenient at a certain time for you, yeah, please go ahead, because miss, I might join on Absolutely. material. I can always watch it later also. Absolutely. For me, the content is important. It's not about the time. True. Thank you, Shashiji. Thank you, But Shashiji. thank you so much for joining today. I mean, like as always, the small chat with you is really eye opener for us in some different angles and different perspectives we used to get to hear from you, Shashiji. So that's really amazing for you to coming and joining with us. For information also, so which I do get from you. So thanks for that. Thank you, Shashiji. Thank you so Thank you, much. Shashiji. Thank you so much. Namaste. And thank you. Welcome. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sushant, Shashiji. Sure. Good night. Good night, Shashiji. Good night. Good night. Okay. Yes. Thank you so much, Vijayji. Ungalோட information இன்னைக்கு Thank you, Mitraji, and also all our viewers. Yeah. And Sanjay sir, thank you so much. And Nirmala sis, everyone. True Indian miss பண்ணிட்டோம். ஜானுமா, thank you so much. இன்னைக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பெரிய தேங்க்ஸ். And yes, பார்க்க போறவங்களுக்கும் அனைவருக்கும் வந்து thank you so much. Balaji, thank you so much, Balaji, for joining us. And yes, மக்களே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, if you feel this information is like correct அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, please like the video and encourages. நீங்க கொடுக்குற அந்த என்கரேஜ்மெண்ட், அந்த மோட்டிவேஷன் தான் we keep going. and இன்னைக்கு கூட ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க, இது மாதிரி வந்து நான் வந்து கமெண்ட் போட மாட்டேன், பட் I make sure that I keep watch your channel, I mean your all videos daily without missing. இப்போ இல்லைன்னா கூட நான் பார்ப்பேன். அதே தான் அமுதா சிஸ்டர் சொன்னாங்க, நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு பார்ப்பேன் அப்படின்வாங்க. சொல்லும் போதே வந்து really we are really happy. and yeah, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க and கமெண்ட் டைம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கூட it's okay for us. and thank you so much. good night Januma, thanks a lot. and Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sushant, and Jai Jagannath. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sushant, Jai Jagannath, and Jai Sai Ram, friends. Thank you. Thank you, Makkale.